Child labor is a global problem that requires a global solution. The Progressive Teachers Union of Zimbabwe and the Zimbabwe Teachers Association started the Stop Child Labor program in 2015 in the Chipinge district, Ward 8, which exhibited high cases of child labor and abuse. PTUZ and ZIMTA strongly believe that a more holistic approach towards prevention and remediation of child labor is needed. Child labor is a critical issue that we must actually work in, because we look at it as a threat to the membership, the constituents that we represent. Because if every child is left to be working during the school-going age, it means we're going to be having less and less enrollment in the schools, and as we retire as the current generation of teachers, we will not have anybody to replace us. So it was actually a conscious decision that we made as an organization to say we need to actually mainstream child labor in our activities to ensure that we nurture a vast majority of people to replace all the professions that we are having today. So we must actually protect the children and ensure they are back into public education where they receive quality education. We gotta stop child labor. We gotta stop child labor. Ingati child labor yaitibata zvakanyanyisa. We had high rates of absenteeism from the school. 1 hour of vesa, mai waenda kubasa should remain at home looking after the siblings and also doing the cooking and everything. Zvaibata both boys and girls. Saka almost every day my classes had aita shortfall yewana by the low turnout. Then also it was affecting us in academics, because you introduce a new topic this week, you teach, most of the children won't be there. And the driver lead to lateness. Kanunga kazogona kuya kakauya very late, around 10, around 9. Showing the core subjects as I teach with a few pupils. The rest was where assessing my core subjects. Pass rate was very low because of that. Grade 7 right affect kamani. We are almost at 40%, to 60%. But with this program, turn up is good. Rate of absenteeism is very low. Nema dropouts have been kept much. 1 hour kuya time beta ma dropouts is right or wanza. Grade 1 ECDA, grade 2 parent coming with a child. Ngwadikidikotoenda nemwana mwana uri papi kuda kumutreka tichatomuoni, and without a transfer. But iko zvinezvi manje, looking at the current situation, mubereka akuziva kuti kune chiro chinonzi transfer because of this program manje. Ako yakotora ndakumboendawo nemwana, mwana uri kodzidza kupi, takuziva kuti mwana uri kuenda pakati. Saka and we are saying before zvaitibata zvakanyanya kuma standards toti kuchikoro zvotibata zvo again the general tone of the school. Mwana wangoti mwashani inform road kuti mungoona muti mwana wangu New Year's gift, mwana wangu pakati weneti mwana unofanira kunge ari kuchikoro within those hours. Pajob apa izara vana vedu kotengesa, vamwe vari pamba, vamwe vari pajob apa. Wochiti mwana unotozombofunda rini ozodii. Then you also find pabonda apa padoro papa vamwe vangoziva kuti masikati during the daytime wakachengeta vana manheru vana waenda kodhenza kotamba. Saka because of that waihukiwa ma-early marriage izotopinda because of kungotamba pabhava kudini katamba kadii kutohukwa katoenda kuchikoro auchamuoni. So enrollment yedu yaistata grade 1 ECDB yakanyatsa kuzara yoita dwindle up to grade 5, 6, 7 kuti vana vangu vari kuendepi zvaita affecta zvakanyanya. But we are saying iko zvinezvi we are now at home. Before the program of ending child labor, our work was, can say, unbearable, because firstly, children were not coming to school. Absenteeism, you could record it at least 15 to 20 per week due to the fact that they were working to get their school fees. They were forced to work, some were forced to pick coffee, macadamia in the company so that they could
they can get their school fees. And vamwe vacho vanotozoshanda muvanhu kuwachira nokudidi kuti awane mari school fees. But when this program was introduced, it came as a relief to us because now children can come to school. They now come fresh, because before then they came tired. Some of them couldn't even concentrate, maybe being affected by the background, or else just thinking of how she or he going to manage it after school. But now everything seems to be fine. They are coming to school like almost every day. I think the concept basically was a new one to the union, but we felt we had a national responsibility to respond to the call, because as a union we were looking at various other points that needed interventions of the teaching profession. And first and foremost, we're looking at capacitating our own teachers in the human rights aspects, our female teachers, protecting and defending the rights of women, protecting the rights of children. And within that particular avenue, it became important that child labor became a concept that we decided to run with. And in our interaction with many other players, for instance, if we're going to look at some of the people who come to mind, were the people in the Netherlands, where we actually went for the first trip to discuss about the concept of child labor. It was from there that we discovered that the union, as a teacher organization, had a national responsibility and an international obligation to stand up and defend the rights of children, because it became an issue of protecting the interests of the rights of the children, both the girl and the boy child. And secondly, it also became clear that fighting child labor would ultimately benefit the societies, the school setup, as well as the country as a whole. Because contrary to what people thought, that children working on farms, on mines, on estates was good for the children, we actually saw that the negative impact of allowing these kids in these particular hazardous setups ultimately had a cumulative destructive impact on the future of the children, as well as impacting negatively on the parents and other workers who obviously would be sidelined and shortchanged, as they would then decide to bring in the children and pay them less, and ultimately abuse and expose them to many other vagaries of dangers associated with their health, as well as their upbringing and well-being. So the union, the Progressive Teachers Union of Zimbabwe, decided to come in, because we then saw that even in the concept of the international best practice, it was very correct that we looked at the critical conventions like Convention 138 as well as Convention 182. Ultimately, both these looking at issues around child labor at various levels in terms of the age groups, as well as what happens when some of these kids ultimately come in, and basically the international position where we say at a particular time kids under the age of 15 should not be exposed to many other things. Unlike a situation where ultimately look at our constitution saying something else, putting the age up to 18. But the most important point is it became clear that we had to work with many other players, and we had to partner with in Zimbabwe with an organization that we then went in and created a tripartite working arrangement called the Coalition Against Child Labor, which was called CACLAS, and we also worked with HIVOS, and then ultimately the coming in of Education International is the latest player partnering us for the Chipinge project. And it is out of that particular friendship, out of that particular umbilical relationship, that the thrust in Chipinge have seen the light, have been macadamized, have been strengthened, and we want to believe that ultimately at the end of the day, the communities in Chipinge, the nation as a whole, and the union all are going to benefit, because the symbiotic relationship that has basically been created by the intervention is quite positive and empowers the local communities ultimately to believe that child labor is a vice that we must stand up and say no to. And that time has come, because I want to believe we have made inroads in Chipinge, and I want to believe the nation in the many other places where this vice is being practiced, we must be able to stand up and say lessons learned from Chipinge,
can be used to benefit many other communities in many other communal setups. We gotta stop child labor. We gotta stop child labor. Tingati ranga ritori dambudziko. Zvinhu zvanga zvakatikurira, zvakati wandirei. Zvikuru kuvana vedu yange iri challenge kuchikoro. Tine maestates ari muno makaita vana Reto Zuku iyo itangandai. Ndio imwe yakanga ichinyanya kuita izvozvo. Zvokuti mwana kuti aende kuchikoro waizvipinza ega nekunoshandira. Panguva yatinitarisira kuti mwana anofanira kuzorora. Mwana akanga asingakwanisi kuwana mukana wokuzorora nekuti wakanga achizodzokera zvekunoshandira kuti agozogona zvekudzokera futi kuchikoro. Saka iroro idambudziko rimwe rine chimiro chakanodaro. Kozoitawo rimwe dambudziko rinenge ranga richingobvawo mukusaziva kukosha kwefundo. Vabereki vanga vaine kapolisi kekuti umwe mwana inogona kunge iri deliberate ningirikiri yekuti mubereki anogona kungoneglecta kuti mwana aende kuchikoro unopuwa juti rekunofudza mombe uko, unopuwa juti rekunorinda munda chaiwo chaiwo. Zvinhu zvingadai zviri zvo zvinenge zvichiitwa nevabereki. Saka ranga riri dambudziko, aingofambirana akadaro madambudziko iwayo. Plus mukau chaimumu zvimwe zvaidherivwawo kubva kuma-marriages yekuti pamusha baba vanogona kunge vari 1 asi mamai anogona kunge akusvika kuma-5-6. Saka baba vaya kuti vazoafoda zvimwe vanga vasingakwanisi, vanoti mwana kuti uinde kuchikoro enda unoita maricho chaiwaya yatinoti although mwana akanoita maricho zvake achidzoka kumba asi mwana wainge atosvika pakuzvishandira. Saka the next thing zvaizodisadvantage vana vedu kuti umwe munhu aigona kusasvika pakuzoenda kuchikoro kwachaitozogara nekuti inenge yatoalode kuti uku unoda kufunda uku unoda kuzvishandira. Vamwe vazhinji vaitozikana vagarira panzira. Child labor metiri munomu tingati yanga yakawanda, tingati yaisvika almost kuma 95% employment yaitwa ma-estates are around us, even ma-small scale farmers like us. Uyezve mumadzimba chaimo chaimo vanhu vaiploya vana vadiki. Vamwe tavabvunza kuti why amuemployi vakura nei kuita ma-house girl. Vanoti vana mbuya vati kurei vanoba, madzimai akura anoba, saka bheta kutora musikana wetinoziva kuti haana responsibility. But zvinetsa vasikana vacho manje vaichitora vana vadiki. Even as farmers taishandisawo vana vadiki. Chikonzero changa chiripo 1 zvaita sokubetsera. Saka in 2014 ndo pakazouya PTUZ ichiti aiwa vana kuzvikoro vasharukwa kumishando. Pakutanga hatina kuzvigamuchira, takatoti vatishaishira because vana vaigona kudzishandirawo vachidzibhadhara chikoro. But zvimwe zvacho nokuti vakuenda kumabasa vachidawo zvaikondera ma unwanted pregnancies because vana ava vaigara vari vega maboarding kuya kusina anokontrola. Andima paona zvimwe zvacho zvaikonzera futi zvirwere. Asi kuuya kwakaita tafundiswa ndana Madam Zhida nevamwe vavo vePTUZ, isusu as farmers takatoita ma-meeting neamwe ma-farmers ari around anorima macadamia, tea, magwere neamwe ma-crops. Techitaura isusu kuti mirai kushandisa vana vadiki. Nekuti macadamia plantation munoshandiswa ma-chemicals akasimba anouraya. Saka
mukashandisa vana vadiki havazozivi kuti apa pakalebhurwa kuti hapafaniri kusprayiwa, hapafaniri kunongerwa macadamia. Saka varimi vese vakapinda mukuzvizwisisa, of which pari zvinezvi ndinofunga tadzikisira kushandiswa kwevana vadiki. We gotta stop child labor. We gotta stop child labor. Ndakatanga kubarwa ndiri mai nababa vari pamwe zvazoita kuti pandakazvarwa ndisati ndatokwanisa kuti pamweni kuti ndakaona hope yavo baba handina, achobva ashayika, achobva ndasara namai achoenda achomboenda kubasa embodini kuti ndiende kuchikoro, achomboti endei kuchikora, mai achobva adini ashayikawo, achobva ndasara nasekuru. Sekuru andakasara nawo ndisekuru anobara mai. Sekuru anobara mai asiye 70 years. Kuti achandikwanisa kuendiendesa kuchikoro azvichaiti, anga atokura kuti achashandawo kuti ashandewo mumakamuri andishande, asingachatoitiwo. Ndotoushawo mombe makanyi, ndoushawo mombe ndochitosanganawo nini wandakasangana naye, munhu wandakasangana naye otondibvunza kuti kuchikoro kurudiwa chii, kurudiwa zera renyoro kuti chii, kurudiwa kuti muende kuchikoro, kune magemu ariyo. Ndopandakazouya kuchikoro, ndauya kuchikoro ndochoita magames niniwo eproduce, tichoita magemu aya tichotoramba takazotsvagirwa klasi rekupinda grade 5. Ndochitotanga kufunda grade 5 area, kutofunda grade 5 ndochitoti grade 6 ndochitopinda ndochitobvisira kutodini tofundawo, pedza grade 6 area ndochopedza ndoti grade 7 ndochitopedza kunyora. Saka ndapedza kunyora ndanga ndichitopamwe ndingaona maga ekuti ndingakwanisa kuti ndidziendesochi mberi kuchikoro. Kutora mvura yacho nonoka ichoramba kunaya, kuzoti magayo dai anenge atonesanesa mvura ina kudi kunaya. Nti ndakamboshanda ndimbogaoti ndandane 50 kuti nechikoro ndakazotowa ndotofundawo ndokudzidzwa ndiwo mabhora iwawo. We gotta stop child labor. Vaibatsira vaendawo maricho, vamwe votooneka $5 vapota vaoneka $10 kuti vasvike kuti chimari yechigari. Saka vaindobatsira akutoanga kutooma ngekuti ndindikanangenda kutoona kuti ndaona ere $1 ngekuti vana vazukuru vararame, ndaona ere ndidini, ndatoona wewe ndikachimbuzi kutotengesa izvo ndakavhika akapera ndakatengese kwizi kwasara 4 dzega ngekuti una hatooma. Hayo ndinozwisisa kuti kiti kuti vana vakaenda kuchikoro ka ini nomangwana ndichadino ndichabudirawo ngevana vakushanda. Saka ndikati vanga vagare taende kumaricho, ini vasikashandi vasikandi kuchikoro handina changu kunzondinotama ndakadavida ndotofa ndakadaro. Ndinoda kuti ndito basa ndikwanisa kuzodini kuzotowa ninginango kuchiri kudiko mwenu kudini kuendo kuchikoro improve kuti kuzoitawo sezvinonga ndedini ndeitawo basa rinaniwo. Ndakatanga kufunda 2010 ndingasvikira pagrade 4 ndochobva ndagara. Baba vangu pavakashaya namai vangu vakashaya mari, ndanga ndakugara kwasekuru, saka vakashaya mari kuti ndiwe chikoro. Ndakamboenda koshanda papurazi ndichiusha mombe, ndanga ndine 15. Ndakashandepo 2 years. We gotta stop child labor. We gotta stop child labor. I think child labor was almost the order of the day because most of the children had to come down to school after work for themselves. They had to raise their own money to fend for themselves as well as pay their own school fees. So it was a challenge, but you no doubt that most of the pupils
instead of them coming to school early, they would rather start by going to work. And it disturbs them greatly because by the time when they'll come out to school in the afternoon, they'll be tired. So the majority of them will be dozing. They won't be concentrating at all. I think you'll find out that if a child maybe starts work from a very early stage, that child is sort of disturbed in a way that you find out that instead of the child concentrating more on school, the child will tend to be a very small adult. You start learning adult roles from a very very young stage, which is very unhealthy to a child. So some would rather maybe avoid school and go to South Africa, maybe after grade 7. Some would drop even at grade 5 and go to South Africa. So these are some of the effects of child labor. We gotta stop child labor. Dambudziko iri rekushandiswa kwevana muno muchipinge rakatonyanyisa ende nanhasi richingoripo. Tirikuona vana vazhinji vasikana vanenge vachishanda mudzimba semamaids, vakomanawo vanenge vari kana mumafarms kana mumaprazum vachishanda semaheadboy. Isusu tinoona nyaya idzi dzinozotibudira kwedu victim friendly unit kazhinji patinorepoterwa macases ayaya, kuti vana ava especially vasikana vari kuzova involved in marep, pamwe vakurepwa nababa vari kushandira. Ndopo totozivira kuti for example 13-year-old yanga ari kutoshanda, iyo community yacho haisati yakurepota. Vabereki vacho vanenge vari kutozvisapota nenyaya yekuti vana vekuno kuchipinge vazhinji vemumarural areas havaendi kuchikoro, havaendi kusecondary school. Vamwe vacho unogona kutowana kana 15-year-old iri kuprimary, saka haazodi kukontinya. Vamwe vanozosiyawo nemareasons akasiyana siyana ekuti inzara kana kuti kushaya maschool fees acho havasati vakukoshesa chikoro. Kazhinji tikazviziva tinobata pamwe chete nedepartment resocial welfare nerelabor. Social welfare tinoenda kunovazivisa tine mwana wacho, then tinobva tabetserana kutomisa muplace of safety, vabereki vacho vachizodana vachitaurwa navo, but labor yakatitaurira kuti tinotanga taunza kwavari, then ivo vane paperwork yavanoita isu tozongovabetsera kusevha kana vanhu vakudiwa kumacourts, because isu hatisati taane malaws specifically anonyatsonangana neizvozvo. Teta kutotsvagawo kuma acts akaita sana children's act kuti zvimwe zvatingaona yatingaisa ndeipi, but itori specifically kuti mwana ashandiswa kwedu tanga tisina, ndosaka tizotanga tarifeya kulabor. Dambudziko rekutanga nderekutoti iyo community yedu iyi haitozvinzwisisi, inenge ichiona kunge maakuva disturb kana kuti mari yavanga vachiwana. Vamwe vana vacho havatopiwi mari, kana vabereki vamwe vana vachitoomerwa nekuchengeta vana ivavo, votoona kuti kuenda kwaaita kubasa pamwe zvatovatapudzirawo vanhu vari kuda chikafu pamba kana kuti vanhu vanoda kuchengetwa. Saka ukada kunotaura kana nevabereki vanenge vakutotaura kana kuti wakuda kushayishira mwana wangu, saka tinozotadza pamwe pacho unongotadza kutotora mwana kuti umusiye wamubvisa ipapo, tozotanga tatomboungana mastakeholders potsvagwa zvakaita transport, because isu kazhinji futi tinenge tisina zvakaita transport kana fuel yekuti tibve tangoti tichisvika tichionawo kuti mwana. Then imwe challenge ndeyekuti vana vazhinji vari mumacommunities eChipinge havana mabirth certificates. Anogona kukutaurira ipa munosvika ipapo kuti ndakura, achida vangoziva kuti ndo zviri kuda kuitika. Imi tozoshandisa hedu zvimwe zvatinoshandisa zvekuti ana proof of age, kana kuri kuti hapana marecords, proof of age yacho inoitirwa kwamutare, pane pakuda kuti mafanzi ekuenda nemwana uya kuti zvinoproviwa kuti zveshuwa, kana zvopinda mumacourts zvisazorambika kuti because vanotaura makore avanoda vachizama kungoprotectana. Saka tine machallenges ekuti vabereki havakopareti, vabereki vacho havazivi, vanotodawo awareness. Transport mukuita basa redu nekuzonopruvha kwatinopruvha kwacho kure kwamutare, pane pakuda futi ivo havazobudisi mari dzemabhasi. Isu tisiteta kutoona kuti saka tichazvitadini, zvinopedzisira zvaita kuti mamwe makesi atongosiwa akadero. Tiri kuona zvikurusa kuti vinhu vakuru muzvikoro mumu vanopupura kuti kune makore 5 atashanda navavo vana vawedzera muzvikoro yatinoti enrollment. Vana vakuchiuya vakuchizvinzwisisa because tashanda nevanhu vakasiyana siyana, community yakazvigamuchira, even ministry ikatisapota zvikurusa kuti aiwa muri kuita basa rakanaka. Saka ipapo vanopupurawo zvakare kuti vana vakuya kuzvikoro kunodzidza vachimbomira mabasa avaienda kumaestate square kwavaishanda. Kuti ngati dambudziko iri hasati ranyatsopera
Parudikano tinotiwo ma-awareness campaigns, as you know, it's an ongoing process. Hazvingangoperi overnight. Tinoda kuramba tichidzidzisa vanhu. Kuzvigamuchira kwazvo zvinotora nguva yakawanda. Saka tatichidawo pari zvino tichiita ma-awareness campaigns kuti vana tirambe tichingokomekedza kuti vana kuzvikoro vakuru kumabasa bhozi wadhi 8 yatiri kushanda nayo iwadhi yakakura zvikurusa ende zvikoro zvirimo zvinopfuura about 25 schools zvatiri kushanda nazo. Saka tiri kuti karamba tichiita ma-awareness campaigns iwayo zvinotibatsira kuti vazvigamuchire bhozi so far aiwa zviri kufamba mune gwara rakanaka chaizvo. We gotta stop child labor. We gotta stop child labor. Child labor was rampant in this area, Ward 8, because it constitutes of different farms, commercial farms and residential subsistence farming. The commercial farmers of yesterday were actually employing children in their farms. They were taking advantage of their age, employing them and giving them very little wages so that they can sustain their farms. During that period, very few people were coming to school. The schools were suffering from enrollment depletion, and the schools were actually trying to mobilize the children to come to school, but they faced the resistance from those farmers. But of late, because of the campaigns that were done by the Progressive Teachers Union and the ZIMTA, children were mobilized to come to school. I'm coming from a backdrop of a school head who was heading Ratozuku High School, where there was the earn and learn system, which was implemented by Tanganda Tea Company in its deliberate attempt to assist learners from impoverished backgrounds to access education. It was earn and learn that particular time until 2013, when it was stopped because it infringed the rights of youngsters. There was an organization that stood for the rights of children, which then had a discussion with the Tanganda Tea Company to put a stop to this practice, and it was also inconsistent with the Bill of Rights as enshrined in our Constitution of Zimbabwe, the homegrown one, which was published in 2013. Vana vedu vaenda kuchikoro kutozoku vekati vaiona nguva shoma yekudzidza kuenda kuchikoro, nguva zhinji vakanga vanainge kuenda kubasa, saka yanga iri child labor. Inini role yangu muwadi ngeyekudzidzisa amwe madzimai kuti takagara pamba pedu ngadzidzisa vana chinonzi child work, toregera futi kuitisa vana child labor kana child abuse. Saka inini ndine kodzero yekudzidzisa vamwe madzimai kuti ngadzidzise vana child work, vana vedu vakure vari vana. We were employing children under as young as 15 years, and with the coming in of your organization, it highlighted a lot of inconsistencies, and we ended up doing away with child labor. And now we don't employ children below the age of 18. We only employ 18 and above. We also had children who would come to the field assisting their parents, say picking macadamia nuts or plucking tree. But now we don't allow that. Even kids on mother's backs, we don't allow that anymore. Yes. So we have
I mean, we have established the creches where those kids are supposed to spend the day with the creche attendants, where they spend the day, and we also provide food for those kids. We gotta stop child labor. Yeah, child labor ranga riri dambudziko chaizvo because of the environment yatiri yekuti mati estates saka vana vaiuya vachidini vachikaya ti kuti vaone kuenda kuchikoro vazoenda kuchikoro, saka rakanga riri dambudziko kudhara. Zvamiswa zvechild labor nditi vamwe vana vakanga vatone maproblems ekuti ndivo vakanga vari mabreadwinners kumdzimba vachiuya kuzoshanda handiti kuti awane mari because maparents anga ari puwa, vamwe vanga vari nherera, saka vaitopona nazvo vachienda kuchikoro vondobhadharirwa nei ndi kuchikoro vashanda. Saka pazvakazostopewa vana vamwe vazhinji vakazonda kundogara kumba. Saka takazoona kuti after some time pakazoita chirongwa chekuti zvakanzi vana vakagara ndavauyi vaedze kuti vadzoke kuchikoro, vana havafaniri kugara kudzimba, vanofanira kuti vauye kuchikoro vadzidze handiti. Saka vana takazvifarirawo isu sema-SDC sevabereki, sezvo vanhu vazhinji vanga vakumba ukomusi vana vakagara kumba, maproblems anowanda. Mwana anoswera kuchikoro more time socialize nevamwe, odzidzawo zvechidika akumba, ongogara kumba, hapana chinonyatsokuiti, mwana anoita anopedzisira kuita zvimisikanzwa. Saka takazvifarira isu sevabereki kuti vana at least vanofanira kuti vaende kundoswera vari vanawo vachidzidziswa zvinoenderana navo. Saka vana vakauya vazhinji vakatotanga kudzoka kuuya kuchikoro kuzoti vaone kuti vangakwanisa kudzokera kuchikoro here. It was a great problem before this organization came. Many pupils were not able to come to school due to their parents' attitudes. For example, some parents they did not want their children to come to school. For example, a girl child, they say a girl child must not go to school. She must maybe get married and not come to school. That was a great challenge we also have in this area. And for the boys, most of the boys, let's say for example at the age of even 15 or 12 to 15, they say you must go to work. For example, you must search work in South Africa, or you must be a head boy or something like some sort. Child labor. We gotta stop child labor. In the incubation period, we prepare the child for the later coming stage of learning. We play games with them. We do so many different activities like art, the drawing, art, and doing some different projects. Like here we have some different projects. We keep pigs here, and we have apiculture, the keeping of bees, all those projects. But mainly, during the first periods, we mainly play games so that they love to come to school. We play different games with them, and we counsel them so that they can get the importance of education in their life. There are a lot of things that are taking place. One, we play what we call netball. Two, we play what we call the traditional dance, mchongoyo, bakumba. We also play football, especially boys, they love football. One, football didn't get developed because parangapana a real ball, while as they are actually kumaruwa pavo kumuswa vatamba matsoto nomazia ma blanket kana ma old shirts anopomberwa veingokhaba vechingo chidai apa panga pane bhora remene rekubva vakhaba and so forth and that vechichinjana goals. This time they are facing this side, this time they are facing this side, this time has won,
and so forth. Then mukuita kwavo mune broken language kuchitaura zvinyadzo vanotukana izvi vanozviona kubackground dzavanogara because vanobva kuma broken families. Munhu wakugara nasekuru vanodhakwa, munhu wakugara namai vega, baba hapana, baba vakafa kana vakadivorca kana vari paseparation. You see a lot of things happen kuma rural areas kwavanobva. Mabackground ema-Africans pari pakati shati zvinoaffecta vana ava. Saka tovaudza kuno ku-incubation period we try maybe to modify and try to tune them kuti vapinde makanaka. Then tozova group according to age nekuzwa kuti uyu mwana uyu tamubvunza history yake, life history yake, akataura tikunokuno kuti no wakarekera chikoro iwo wainge wamugrade hani, ndaenda mukana mugrade 4. Then what happened kuti baba vakashayika, tikamboenda kuMozambique, tikazobve tozouya kugara pasekuru. Then from there mother got remarried, vakukuroorwa futi kuno. Saka takazosara pamba nasekuru nambuya vakura futi. So pananga pasina kana chekurya kana vaencourage futi kuti endai kuchikoro vazukuru vangu and so forth. Saka tozoti saka iwo ungambovaitisa kana zvakaita kana oral tomboita ma-ABCD ma-alphabets aunotomakona. Can you spell the word kana shona words? Can you spell the word kana kuti sadza, munyu, huku, wototi mwana uno ukamutangira kana grade 3 unoita. Then vazoenda kuma classroom, we still go to my class teachers. Tivabvunza kuti how do you assess, how do you view this? Unodini mwana? So votodini? Vototaura kuti uyu. Otherwise makamupa wrong grade. Wasoda grade kana 5. We are doing so many things. For example, we play games with them. We do different activities like drama, as I say earlier on. We also visit some interesting places so that they like to come to school. For example, we have this Ratosuku tea factory. We go with them one day and go around observing the process. So we say this is due to the fact that you come to school. So we are now learning how tea is processed. This is good, you must continue to come to school, and they love that one. So we go to places like we have a Kaliva Dam there. We go and observe, they like that one. And games, they like that one. So they come to school, and from there we start to learn and teach them simple things, simple concepts. Well, you want to understand that the phenomenon of child labor is a phenomenon that has come through a lot of world effort, where we're realizing that the children's rights are as good as all other human rights. So in defending those rights, we're actually defending the future of our nations by making sure that children are brought up in an environment that is conducive for education. Our thrust is to bring as many children back to school, those who have been taken away from school, and also to encourage the continuing education for children, for those who might have lost. So we are saying those who have fallen through the cracks must come back to school and not go for labor, because labor will be hazardous to their health and also hazardous for their future. Shanduka yakaitika vanhu vakagamuchira shoko campaign against child labor, but ndofunga munogamuchira kuti matambudziko akafanana nechild labor anofanira kuramba achiadreswa. Given the economic situation, given disaster like droughts, kazhinji tinotomanikidza vanhu kuti
vapinde muvazo pamwe vapinza vana munyaya dzechild labor pamwe iyi inyaya yekushaya. So saka zvinoda kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti kushaya kuripo hongu, asi tinofanirwa kupa vana kodzero dzavo, handiti uyezve tinofanira kuramba tichivadzidzisa musiyano wekutraina vana nechild labor. We gotta stop child labor. Zvatingatonyanya kuda, what I would like most, kana tikawana ma-project, like now we talking about this inclusive curriculum, the new curriculum, updated curriculum. It's an inclusive thing. It doesn't cater much about academics only. Ine hands-on approach akawanda. Tiri kuda kuti mwana wese ange are included, anditi. Like we have those who what can I say, very challenged academically. Vanopedzisira chikoro vasisachifariri. Like if I keep on saying 9 times 9, 8 times 2, what is a 2? Mumwe haanyanyo kuzvigona ende kuti akasire kuzvibata vaparikwa mwakaberekwa vakadaro. But kana tine ma-projects akaita sekuti tikawana huku mumwe agriculture anoigona, handitika tikawana masidzi emuriwo mumwe kundorima chaicho kumuriwo is good at that. Even tikaona kana horticulture kuti takuta kana zvemaruva zvechichichi mumwe can be good at that, ende zvinotozoita kuti afarire chikoro. Like now we've got some examples yevana vakatouya panapa vachichema asingadi chikoro, but because of that project poultry, he's now enjoying because he's the head in that department. He knows I'm the head, so haambofi akarova nokuti ane chigaro chake, atowauza kuti I'm a leader somewhere. And the gaps are still there. Of course, they are assisting the schools, but we seek more assistance in terms of these IGPs to invigorate them so that the multiply effect is attained, where more learners are assisted through the IGPs, because continuous pumping out of money to assist learners, the money may not be enough. But if it is augmented by projects at the school, then we know the ripple effect will be there. If we used to get $1, then probably the pigs that are the IGP at the school, they multiply. It means we now have more pigs, we now have more to sell, and we get more money, and then we invite more students to be assisted using the same process from such IGPs. So we want invigoration of the IGPs. Yes, they are there, but some, 50 beds may not be enough to assist every student who needs assistance in the area. But then if we boost that IGP, we may assist more students, given also the environment in which we are, where we have prices, soaring sky high, and the education probably are going to have some increase in fees and levies. Takurudzira kuti isusu madzimai pechedu ngative tichiite mukando, tichishanda toita mukando, tikaita mukando child labor pavana vedu inoita zvishoma, nekuti mari idzodzo katinenge tichikwanisa kuendesa vana vedu kuchikoro. Zvakanakira kuti mwana aende kuchikoro kuti ava ane ramangwana rake rakajeka. Nesu vabereki tinenge tizongotoverengawo kuti mwana wangu ndakamuendesa kuchikoro. Zvinoda tisafani kuti mwana wangu ndakamudzidzisa akazoite ichi. We engage now we recruit people, we engage the recruiters so that at least we get the right aged employees. Yes, so we engage the recruiters whom we pay a commission for recruiting labor on our behalf. Our future plans is to sort of keep assisting and improving the welfare of our school staff
their children and our employees as well. You can see now we have engaged a lot of people who are now repairing staff houses. I mean contractors who are building staff quarters, improving employees accommodation in the villages, so that at the end of the day they don't bother about accommodation. They don't have to worry. When they come to work, they concentrate on work. When we are working in an area, we just find out what are the things of interest in that community. As PTUZ, we strongly feel that after all having been done in schools, communities and different stakeholders, we still need more activities on community awareness raising, work closely with the victim-friendly unity of the ZRP, Zimbabwe Republic Police, and of course a lot of advocacy on laws to deal with child labor. In conclusion, for Ward 8 to be a child labor-free zone, we must establish a vocational center to accommodate old girls and boys who might feel inferior to continue on public education route, being among the little ones. This will inspire the 15-year plus to come back to school and learn how to read and write. There are several things at play. We had been to Chiredzi and we obviously knew that something was happening. And there was some baseline survey. And obviously because of the pressure and the international talk, where ultimately people thought that in the estates of Chipinge there was rampant child labor. And we ultimately felt that it was important that we go in to really find out the facts. And Chipinge was therefore not an accident. It was clearly a designed particular movement from us because there were several things at play. International talk, estates being tagged as one of the places where rampant child labor was being practiced. And we felt, why not go in to discover the truth and ultimately project the correct feature to the international community. Fine. This is one project that has made it very possible for us to find each other with PTUZ, and not only to find each other for the purposes of child labor, but also to collaborate in the trade union movement in a number of fronts. So it is a project that has brought us together and has brought in very strong unit of purpose when we are attacking issues to deal with teaching and teachers. Apparently the most important point is we did not go into this particular thing for fun. We went in because we believe we have an obligation as an organization. The Progressive Teachers Union of Zimbabwe is a trend-setting organization. We believe we are doing this because it's a calling for some of us. It's a calling for many other people that we have roped in. It's a calling because the union believes the sky is the limit. We have a lot of studies to undertake and we are implementing them slowly, albeit the challenges that we are facing. And I want to believe that the relationship that we have had with AI will empower us to go into another field. And I want to believe we will create more symbiotic partnerships with many other players, ultimately to say, how do we empower the children? How do we empower the communities? Because there are people who are ultimately going to stand up and become our ambassadors. There are kids in Chipinge who are obviously going to stand up and say, here I am, a man and a woman, a doctor, a beneficiary of this particular initiative. And I want to believe the story that they will speak, positive and enlightening, will remain as the beacon and will empower and inspire many other kids in Chipinge and without Chipinge who will stand up and say, we saw and heard about this, let's try it here. And I want to believe the lobbying and the advocacy that we are undertaking with parliamentarians, with local chiefs, with councillors, with the ministry officials is what there is to then stand up and say to the country and to the world, we can do more. And I want to believe this particular advocacy program, where we are actually saying we need to engage the president, we need to engage the Minister of Labor, we need to engage the Minister of Youth, we need to engage the Minister of Education, ultimately so that we have a tripartism that creates a government, community, kids and union relationship, ultimately where we are working with other fellow sister unions, like in this particular case, the relationship that we have had with ZIMTA. Because I want to believe we can't then forgo the reality that the involvement between PTUZ and ZIMTA empowered and informed
many of these things. Unlike in the past, where the two unions almost were belligerent entities. But out of this particular child labor thing, we have created a very good umbilical relationships where we feed into each other, assist each other, and I want to believe Education International will actually use this Zimbabwean child labor, ZIMTA PTUZ relationship to stand up and say, in the world, even two contesting entities can unite for a good cause. And I want to believe child labor is a direct beneficiary of this particular good relationship that has seen ZIMTA and PTUZ, Hillary and Angeline from ZIMTA and PTUZ respectively, working positively to make sure that we have positive results coming from the Chipinge wards, where we have actually invested a lot of time and energy, and we want to believe more is coming and more should be allowed to come. Child labor.